Всем привет, я Александр Завьялов, Завулон, у нас игра интро. О, блин, я даже игру не записал. Это Out of Hell, собственно, запись 4. Блин, я реально красавчик. Запустить игру заранее. Да какое нахрен, о чем вы говорите? Что он? Да задолбал ты? Так, на чем мы там вчера закончили-то, ё-моё? Ну, в принципе, остался-то понты, да? Ну да, в принципе. Адские гонки. X. God, this feels good. Это я сейчас что, в машину воткнулся, что ли? Товарищ полицейский, вы не правы. Ну, я бы сказал, иди. Я бы сказал, и я бы скажу. Ну, уровень максимальный, да, тут уже делать нефиг. Так. Хренакс. Хренакс. Вот тут какое-то говно, да? Я... ну еще, блин, ё-моё. Все понятно. Так, спасение. Переполох. Блин, да. Ну да. Ну, блин. Ну, вообще, по уму, как будто бы вот лучше сначала вот это сделать, конечно. Вот, как будто бы. Якобы. Ну, ладно. Если ничего не делать, так вообще ничего не будет быстрее. Опа, что за кино? C-section. Что-то там Hell Hate Last Scene. Ля, прикол.
flow going. Woo! Hope that guy gets a do-over. А, собака. That must be the shield Dane was talking about. Things are starting to look up. Say hi to the big guy for me. Блин. This is bad timing. Thank you, lady. Yeah! Say hi to the big guy for me. Thank you, lady. Gotta keep the flow going. Note to self. Find a way to control lightning. Gotcha. Say hi to the big guy for me. Gotcha. God, this feels good. Thank you, lady. Damn it. Gotcha. Thank you, lady. Не вижу смысла дальше летать, гонять. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Золотые медали за спасение. Какое такое спасение? Какие такие золотые медали? Блин, ну непонятно, кстати. Вот по-хорошему это уже как бы закрытый вопрос, да? Но почему-то... О, ну, вы поняли. Ну-ка, стопы. Что там говорит на магазин? А, у меня денег особо-то нету именно. Тогда какая разница, да, что он там говорит? А, и кувалда на максимум. Мне кажется, это вообще шик. Нормально.
Ладно, это пока не трогаем. Блять, Саня, все никак не пройдешь. Да, так, да особо некогда играть-то. Я же вон сегодня... Это самое... Пришел-то только недавно. Вау! Вот это прикол. Да блин, что за говно? Вот это прикол. Видал, какая штука? Кто? Купил себе микро сегодня на стриме, то есть, ну и как? Ну то есть, как ты понял, я не видел, если ты к этому. Там сегодня не было возможности стримы глядеть. Серьезно? Я, блин, совсем забыл, что ты в щите, гадина. А, все? Да, норм вроде. Нормально тогда, нормально. Ну ты, короче, купил микрофон получше, да, того, что у тебя был. Я думаю, это правильное решение. Если там и звук вообще хороший, то прям вообще. Красавчик. Так. Аля, хоп. Ля какая, видал, Сань? Ой, блин, ее не видно. Ну, короче, он видал какая? Да вроде норм. Начать переполох. Что за фигня? А, ну нормально, нормально. Got him up. Тенка отдал, хрена себе. Нормально. А что за микрофон? Define какой-нибудь? Или что-то другое?
Не, на 7К это как бы достойно. Так. Опа, пойду-ка отомщу, действительно. На-на. Декс убит 10. В щеку ему как дал ножом. И все. Вот тут не могу понять. А, блин, что не могу-то? Могу. В Discord гляну, окей. Ну, попозже, конечно. А по поводу прошел, видишь, она как бы игра-то недолгая тут, да, но типа если бегать вот это все коллектабл собирать, а они тут в принципе есть, ну, я же говорил, какой я придерживаюсь стратегии. Если есть в игре фишка с открытием, где лежат коллектаблы, то я буду их искать, ну, собирать, искать. Если нет, то бегать и специально искать я ничего не стану. То есть я ленивая жопа. Вот, как говорится, вот настолько, да. Ой, что за медведи? То есть, что за бараны? Great. Board game. На. И они еще, главное, такие живучие. На зоне заказывал. Нормально, нормально. Че, нормально? Все как там в порядке привезли, да? Фигня. Коробочка целый. Не вскрытый. А, вот я и думал, он гадина, типа, опалит крылья, если вот... И да, он опалил. А, ну нормально, нормально. Если доставили в целости в порядке, ну, сохранности, плюс... типа, все по качеству устраивает, то, ну, хорошо, рад за тебя. Шикарно, поздравляю с обновой. Давай, адский сатана, жги. А я постреляю. I am called from the darkness.
Блин, я не успел. Да блин. Fire and blood. Gotta retake that point. Killed a lot of people. А, успел? Ну, отлично. Выйдя из строя отборочный комбинат в вертепе, выпустили грешников на улице этого района. Соберите их ради. Понятно. Ага. Вот гранату-то точно надо было подсосать, согласен. Ну нахрен. Так. Я же, видишь, Санька, я говорю, я всякой фигней занимаюсь. То есть, вот этим. Как Феникс Райзинг. Пройти просто сюжет? Нет, нет, нет. Заниматься всеми непотребствами? Да-да-да. Успею, нет. Успел, не стали в спину долбить. I am called from the darkness. О, нормально. Мяк. Здорово, хрен. Хватит землю избивать, выходи драться. Ты куда? Ты где? Алло. Что такое было сейчас? Ты чё, дружок? Ну, мне кажется, ты уже можешь сдаваться на самом деле. Вот и все. Типа до него не дошло, что он все? Или чего? Это значит, что ты и Mayhem of Agent проходить будешь под стрим? Ну, вероятно. Кроме первой части. Ну, в смысле ремейка. Ну, потому что у меня его нету. Finally, Trinket the bear will receive the requiem the loyal animal truly deserved.
кино. With the entertainment district completely under his control, Shakespeare again found himself in the limelight. The denizens of hell Legends of reacted in a Mayhem я similar как-то не fashion думал, to честно many говоря. students throughout America. First they feared him, then they hated him, finally they loved him. Я все-таки хочу упороться и пройти Якудзу. Ну, типа как вот, собственно, вот с этой серии. Просто сесть и погнать, типа, с нулевой и до финала. Просто ни на что не обращаю внимания. Надо. Убийство сферы греха. Чик. Так, стоп, тут ничего нету. Все-таки 146 тысяч. Ну, есть, конечно, ё-моё. Хороший вариант. Ну, вот видишь. Ну вот. С двух рук. Блин, чуть-чуть не хватает. Эх, мать её. Видал, сколько экспонатов тут еще? Но на самом деле это чуть-чуть, если подумать. Так, напрямки, когда летишь, собираешь, их не так-то и много. Если есть какая-то система по сбору коллектиблов, то их не так-то и много. А, ну прикольно. Nice. Да блин, даже не то. Well, looky here. А, вижу. Blackbeard kind of sucks at hiding these things. Такой просто на чили, на расслабоне. Nice. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 16. Shantytown. Unless you are particularly enterprising or have powerful friends, you will ultimately find yourself in Shantytown. It's crowded, oppressive, and your neighbors will likely try to murder you to steal whatever paltry wealth you've amassed. Enjoy your eternity. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 28. First Aid. Periodically, you may get injured and seek first aid. Так, какая-то You may школа. find this to be problematic, as ambulances in hell get paid a premium to run over people instead of helping. Здравствуйте. I could put together a hell of a curriculum down here. Knifework 101, improvised assault, murdering people on one good leg,
You know, maybe teaching is my true calling. Туалетная бумага. Ну правильно, куда уж. Колледж без туалетной бумаги. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 2. Promotion. You can never dash dreams without hope to build them in the first place. Which is why I offer you a way out of the simple life of a husk. When a soul is deemed worthy, he is given a demon body, a gun, and an incredible sense of pride. Naturally, after years of torment from the demonic horde, they are all eager to be on the other end of punishment. They become the personification of cruelty and ruthlessness, as I intended. It looks like someone got to this building before I did. Reminds me of Saints Row. Reminds me of Saints Row. Ах ты ж гадина. А, да ко мне не сюда, да? One more. Let's see what these things can do. Не... А, понял. Yet another place I'd love to throw someone off of. Что там написано? Have you... Have you had your shots? It doesn't matter. Что, блин? Когда смог прочитать, но типа, ну ни хрена не понял. О, ля, какой кувалда. Кувалда. Gotta pick it up. На, Count on these things. морда об асфальт. О, стоп, тут где-то странник. Welcome to Tacos Malos. Would you like our special today? Is that the gun? Jesus Christ, you are terrible at being discreet. Now what made you think I'd be good at it? That's a good point. Enjoy the weapon. Че это за бред? Все, я понял, они типа друг друга бить начинают. Ну такое себе. Серьезно? Yeah. Well, looky here. Опа-опа. Где мой диван? Алло. А, вот. Life is good. This is good for the soul. Нормально. А вот это уже интересно. А вот это уже забава. Fucking collectibles. Нормально. Так, убери ты нахрен этот диван, блин. Another clue.
Who's next? A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 21. Transportation. The price of vehicles in hell often bar all but the most enterprising повыше, souls что to ли? acquire one. Yes, they are often stolen. Yes, they have a tendency to spontaneously combust. But the thrill of driving with the windows rolled down even for a day worth the it takes to afford a new one. Oh, and we also don't offer insurance. На, лобызай. Якудза, значит, хороший вариант, говоришь, да? Окей. Пищ-пищ-пищ. This should be useful. God, this feels good. One more. Блин, да я же видел. Или не видел? Вот сейчас видел, ага. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 4. Keeping your city clean. As is imaginable after an influx of souls from an exploding Earth, some souls slip through the cracks. These unrefined souls litter our fair city and could be a quick source of upward mobility to an individual who finds as О, как many будто as they глазки. can. While the promise of economic mobility seems promising and not hell-like, naturally such prizes are highly contested and are the source of... A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 18. Dimensional Communications. There are many ways to sow horror on the mortal plane. While haunted VHS tapes have fallen out of vogue, there are still a multitude of ways for our demons to communicate with and torment your loved ones. I'm talking about. Так. Yeah! Fucking collectibles. Let's see what these things can do. Он нахрен. Defensible, good visibility. I could have some fun here. God, this feels good.
Gets easier every time. Let's see what these things can do. Rest the wings. Get the fuck out of here. Yeah. Gotta get to that chest now that I found all the glyphs. Well, looky here. Так. А, блин, я Gotta не pick it забрал up. ее, да? Отметить отметил и забил. You know, I wanted a lava moat since I was 4. Ну, кстати, денег-то снова дали. Такс. Где нахрен? А, все понял. God, I want to throw someone into that lava. Yeah! A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 39. The Legionnaires. Second only to the Archdukes, the Legionnaires purposefully wear less armor so that they may embrace every aspect of pain on the battlefield.
Let's see what these things can do. You hate me working for Altor? The fuck you think you're doing? Блин, а я думал, мне придется подольше поискать. Нахрен. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 22. The Spires. Our aerial defenses are a precious commodity and are only to be deployed upon angelic threat. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 3. Моё. Economics. The currency of hell is comprised of forged sins. Every piece of pocket change is actually thoughts of adultery, murder, and gluttony. Схватить и колотить. Ну, я же говорю, не так-то и много осталось. Let's see what these things can do. Got it. You're a neurotic completionist. Ты кто такой? Пошел нахрен. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 27. Judgment. The destruction of Earth has created a massive influx of souls. However, whereas Hell had infrastructure in place to process the souls quickly, Heaven languished under St. Peter's watchful eye. Even now, St. Peter is only finally processing the last batch of humanity. When the war comes, we will be ready, and God will scramble to keep up. Так. Gotta pick it up. Ну, по сравнению с четверкой и тройкой собрать тут все как бы намного проще, конечно, быстрее. I don't want to know what they do to the people locked up in there. Так. Максимум. Блин, я не очень помню. Что мне сейчас по оружию? А, у меня кресло получается вместо автомата. Ну так базару 0, базару... Да блин. Базару 0. Берем винтовку, хрен ли. Есть ли смысл после взятия бесконечных патронов брать перезарядку на автомат? Вот мне интересно. Опа. God, this feels good.
Who's next? Ну просто как бы типа, а где оно? А, ё-моё. Фига запрятаны. Good. Бумчика. Не понял. Позитив. Не, у меня бы в такой ситуации бы развился не позитив ни хрена. А какая-нибудь бы фобия. Брейк. The screams of success. What if they wanted to torture you? Why'd they use the short version of the song? It's the short version. Oh yeah, the wipers on the bus go swish, swish, swish. The hobo on the bus goes heh, heh, heh. I'm gonna have like 8 of them. Хочется, значит, не отрывая жопу от стула. Anyone got a mop? Прикольно. We must end this infernal music! Окей. Let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surrounds. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. I bestow upon you the Stygian cold fire. А, во, аура. Да-да-да. Там же надо было, да, где-то ауру.
Так, блин, а где я нахожусь? When I arrived to Hell, my reputation preceded me, and Satan was quick to court my aid. He promised me a new body, a fiefdom, and a castle in exchange for loyalty. I happily agreed. I trained his army, maintained the peace, and ferreted out Satan's enemies. But all of my loyalty meant nothing when I committed the unforgivable sin of failure. I led Hell's army in the last war. I warned Satan that we didn't have the forces for a prolonged conflict, but Satan demanded action. Ever the soldier, I obeyed. But despite my best efforts, the angelic host decimated my forces, just as I said they would. Satan was outraged and blamed me for his poor judgment, and sentenced me to eternal torture. I tried to escape that insidious prison time and time again, but it was useless. The wheels on the bus kept going round and round, round and round, round and round. Returning home was not the experience I had hoped it would be. It was desecrated by lost souls that thought it would be fun to throw events on my property while I was away. I hope the beer pong games were worth it to them, because when I find them, they will all beg for the mercy I will never give. The fiefdom I control has since fallen into disrepair since my incarceration. But the land and all the souls that reside there are still my responsibility. My subjects will at first be loyal out of fear, but after they obey, they will see that I can be a magnanimous ruler, and their lives will be better for my involvement. Ну, денег они нормально начисляют на самом деле. Так, ну тут последний тип квест. God, this feels good. Хрен поймешь, где там магазин. Что за лихорадка? I know this is petty, but Vlad won't stop bitching about some frat boys that tossed his castle when he was locked up. Personally, I got nothing against poli-sci majors with popped collars, but as a general rule, I like to keep people with nicknames like the Impaler happy. It'll really keep things going smoothly with Vlad if you could show up to one of the frat's pledge games and smack him around a bit. Who knows? Maybe you'll make some friends. Isn't that what college is really about?
Я понял. One more for the collection. Ни хрена себе. Гадина. Привет, Крис. Я сейчас как-то редко на стримы захожу. Да я заметил. Нормально, чё. Не те игры, как говорится. Ничего удивительного. А, ну и плюс ты этот проходил. Метро Exodus на платину. Так что нормально. X. The Halo has to have some way to activate this thing. With this aura, you can drain the life force from nearby souls to rejuvenate. My turn. More coming! Never should have fucked with me. How many of these guys are there? Вернуться к алтарю. Да блин. Пыщ. Great job taking back downtown. Viola's paranoid about another coup coming, but I'm planning on having some champagne with Dane. Я, говорит, еще хочу выпить. Ух ты, улучшение. Конечно, хочу. От нормально, что ничего не понимаешь из происходящего. Ну, вообще, да, как бы это Saint Row, тут особо не надо вникать. Это не такая игра. Это просто игра про абсурд. Downtown was secured, but the De Winters knew it was only a matter of time before another storm arose. They had no idea how right they were. Это нормально. Так.
блин, ни хрена где появилась. А это нормально, даже более чем. Так, я не понял. А, я понял. Хотя, может, и не понял. Gotta pick it up. Так и знал. Оп. Ага, ну этим мы не пойдем тогда пока собирать. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 32. Interlude. I hope you enjoyed Chapter 31's step-by-step instructions on how to sneak your way into heaven. Хотя, в принципе, почему A нет? Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 26. Old Hades. Нет, карта отличается. 3, 4, 7, 3 это одна и та же карта. Это карта ада. Она это отличается от карты Steelport. Это немножко уже другое место. God, this feels good. Я понял. Не-не-не, от Steelport отличается. The Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 10. The Pit of the First. The center of New Hades is where I made my descent from heaven. As I crashed into Hades, I fractured the land into the 5 islands that now spread before you. As you pass the Pit of the First, it is customary, though not required, to bow your head in reverence. Не, ну если ты как бы играл вообще Saints Row, тогда должен понимать, что да, тут типа эта игра просто, это как это, бунтарный такой, дурашливый клон Grand Theft Auto. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 34. The River Styx. The River Styx surrounds New Hades, providing warmth and light. I recommend every soul to go for a swim in the river at least once. It's quite the experience. Gotta pick it up. Я не могу понять. Но я же до этого тут смотрел, не было. Sounds like someone's singing in there. Ну ладно, хрен с ним. Видимо, пропустил. Ну, проглядел. Проморгаль. Так, что по оружию? Ну, это все не то. Хотя почему не то? Я то уже, по-моему, все выкупил, да? Ага, не хватает. Но здесь как бы событие начинается с того, что типа вот они разобрались с Зиньяком в 4-й части. И внезапно главного героя просто типа из ада похищают, ну, втягивают в ад. И Гэт такой типа: я пойду верну босса. А то, говорит, это не по-пацански как-то.
Ну и да, то есть прежде чем добивать игру, то есть тут как бы, тут сама по себе игра очень короткая. И растягивается игра чисто за счет вот сбора коллектаблов и выполнения побочек. One more for the collection. Блин, вот эта фигня сейчас очень напоминает Assassin's Creed Odyssey, когда ты там залетаешь на эти зарубы. Я, конечно, понимаю, что мой ассоциативный ряд, он периодически просто типа в категории «Чё?». Но очень сейчас напоминает Assassin's Creed Odyssey, когда ты просто влетаешь в эту толпу и надо набить там какое-то количество, чтобы появился байка. Thanks for helping me secure the forge. If you're still in hell next fiscal year, I'll give you a nice bonus. Накину тебе бонус. Despite what he told Johnny upon their first meeting in hell, Dane had other motivations for standing against the Prince of Darkness. Upon first arriving in hell, Dane approached Satan with an open hand. However, no matter how much Dane tried to build a working relationship, the devil only begrudgingly extended the lightest of professional courtesy. Dane had no issue working with people, but being treated as a pawn, not as a partner, was beneath him. He was insulted. And for that, Dane would see Satan brought low, and he knew exactly how to do it. А ты поиграешь... Так, я вообще думал Last of Us покупать в ближайшее время, а Мираж его же нету вроде в Стиме. А я ассасинов, которые не в Стиме, я не покупаю. Это типа дело принципа. Gotta pick it up. Если они выйдут в Steam и будет возможность их играть, то поиграем, а если нет, то вряд ли. Ну, я думаю, ты заметил, как я в игры сажусь, то есть, типа... Я вот меня переклинит, допустим, какую-то игру проходить, я ее начинаю играть и могу пройти. И потом взяться за следующую часть, ее пройти. А бывает, что в игру сажусь, мне не привлекает, и я просто как бы типа сваливаюсь. My pleasure. Oh, I feel much. Блин, гады. Собака. Да блин, задолбали, ё-моё. На, получи. Примерно когда ты лоу купишь. Ну, когда он будет чуть-чуть дешевле, чем он стоит сейчас. Меня сейчас цена его вообще не привлекает. Ну, либо к Новому году. Там
Если будет нормальная 13-я зарплата, чтобы я, так сказать, мог купить игру и особо не расстраиваться за потраченные деньги. I should summon one of Gat's little helpers. They Sometimes you don't need blind loyalty. You need fire. That's where the tower comes in. It can move, but boy, can it blow things to hell. gets easier every time. Это что за хрень? Я какую-то хрень, короче, поставил. Я даже не понял, что она делает. Я понял, чего она делает. Что я понял. Это как пушка у зергов. Ну, если я правильно понял, конечно. Блин, я бегаю его еще нормально. Что, кино не будет? Я думал, кино покажут. Ну ладно. Улучшение башни. Производите свой собственный шпиль, чтобы поразить врагов, находящихся поблизости. Чтобы... Ага, понятно. Зона действия. Они еще могут ее попытаться сломать. Ни хрена себе. Сколько частей Saints. Всего Saints, ну, получается 5 частей. То есть, типа, первая, вторая, третья. Нет, получается больше. Первая, но она, по-моему, только на приставках. Если у кого сохранилась. Вторая, третья, четвертая. Потом вот Get Out of Hell. И еще перезапуск Saints. Сколько получается? 5 или 6? Я просто не стал считать. Оно надо. Такая дура. Получается 5 или 6. Так, экспонаты я собрал. Кроме вот этого, да? Хренов дров. Хренов дров.
God, this feels good. Ага, я так и подумал. Так, это самое. Gotta pick it up. Так, а дверь же закрыта, как мне попасть-то внутрь? Что за нахрен? Что мне делать? Блин, комару хрен приделать. Вот вам нахрен. Gets easy. Ну, а чё? Ладно, хрен с ним. Don't you guys take the hit? Let's play. Где у меня? А, вот. Там что-то скелет стантистратовал. Ну да, есть такое. Скелет у шеста. Вот этот, да, только не скелет, а трупачела. Есть такое. God, this feels good. Come out, come out. Go!
блин, бедолага прибежал. Жалко его. С таким остервенением избил землю, понимаю. Что такое, дружок? Вмерзла? А ты вообще ничего делать, да, не собираешься, дружище? Понимаю, зачем. Умри. А говорил, что босс. Вот те и босс. Динк. Захватите зоны переброски. Так, о, нормально, кстати, хватает. Нам много чего. Так, где я нахожусь? Ну, в принципе, рядом, чтобы до Влада добежать. Владибой. Очень сложный босс. Вот бы таких соус-лайки. Не, ну тогда было бы неинтересно. Блин, а вот что-то понять не могу. Я, может, не с той стороны туда захожу, что-то. God, this feels good. А, вот оно где. I brought you to this inferno to teach you about the power I have granted you. Баллад колосужатель. Cold fire is an aura, which means you must activate the power and get close to an enemy before they will feel the cold embrace of the Stygian flames. Try it again. Well done. Нормально. Холодные ручки. Use your aura, then get close till you've done it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Но, кстати, в третьем же Dark Souls боссы-то вообще легкие через одного. Там же у некоторых боссов не надо с ними сражаться, достаточно найти их слабое место. Thanks for dealing with that frat. I couldn't take Vlad's bitching much longer. Ну, а во втором, правда, не помню, но в третьем точно такое было. Там, допустим, какой один босс был, до которого просто надо добежать. Дракон там какой-то. Gotta pick it up.
Найдите 75 зон акробатической чего-то. Чего? Boss. Boss, you in there? Босс! Босс, нет, босс! Да. В Elden Ring некоторые... Ну вот, да, в Elden Ring в том же самом. То есть, типа... Некоторые... Ну, то, о чем я как бы сказал, что некоторые боссы и так в соус-лайках, они легкие. Куда легче-то. Так, здравствуйте. Let's see what these things can do. Обожаю гоночки. Я помню, малой был, ну как малой, относительно малой. И там выходила гонка про Звездные войны. Там надо было на этих красных автомобилях гонять. Блин, там, по-моему, была сумасшедшая скорость, там все это мельтешило перед глазами. Мы с корешем в клубаке в нее играли. Блин, как она была пипец энергичная, динамичная. И сложная. Адская гонка. То, блин, в GTA еще не гоняли. Или какую-нибудь игру типа Тракмании. Я не могу понять, а пушка-то вообще помогает, нет? А, ни хрена себе. Who opposes my master?
Time I killed a lot of Так. So long, Tex. Просто его растоптал. Yeah. Dante said Давай, the Крис, deepest пока. circle of hell is reserved for betrayers. And as such, it should come as no surprise that Troy Bradshaw found himself in the depths of hell. However, in the case of Mr. Bradshaw, Legal Lee was confident that he could find a way to game the system. After all, Troy betrayed the Saints because of his obligations to the Stillwater PD. And later, Troy turned his back on his fellow policemen because of a sense of obligation he had to the Saints. He was a man conflicted, and while the road to hell is paved with good intentions, ultimately, even in perdition, it would be cruel to punish a man for eternity for doing what they sincerely believe to be the right thing. А, ни хрена себе. Я сразу в золото вылетел. Неплохо. Брек. I am called from the darkness. Lucky me. Or Who opposes my master?
Блин, что за фигня, алло. Да чё за хрень? Ну чё так тараните-то? More demons. Жопа, говорит, от кресла не оторву. Ладно, пошутил, оторву. Завершить все диверсии. Ну, ладно. Успел. God, this feels good. One more for the collection. Гадина, а. Идите вы нахрен, блин.
this all hell's got to offer? Ну, они как будто бы специально спавнятся так, чтобы... Типа их еще надо побегать, поискать. Хорош, что за говно? Да блин, они в жопу. Лопанце. Так, то на максимум. Явно урону у кресла страдал. Что за хрень? А, вот это говно, да. Так. А, там, наверное, надо чисто демонов, но тогда это фигня полная. Это я тогда задолбаюсь. The Halo has to have some way to activate this thing. See you soon. Attack. This arcane power drives your enemies to their knees where they belong. After that, it's just a matter of executing them in an inspired fashion. Давай, до свидания. Так, вас дебилов тут не до хрена ли? Нет.
Так, народ, пардоньте. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, ну-ка-то так. Еще чуть-чуть бабла. Спасибо. О, потаённая. А, все что ли? Хотя, блин, еще... А, тут нет ни хрена двух этих. Я думал, еще какие-то две эти фигни будут. А, как говорится, ты что, слепошары? Там уже нет ни хрена. Где-то, блин, 30 каких-то экспонатов, но я их не вижу. Значит, возможно, их нету. И ну либо, может быть, после прохождения игры откроется, я хрен знает. God, this feels good. Собака. Ready to give up yet? Gotta pick it up. Woohoo! Slums are again mine to command. In time, all of hell will know that I am not a man to be trifled with. But more importantly, I will not forget the part you played in this. I will scour hell for your enemies, and they will writhe. Прикол. Vlad was Dane's favorite type of business partner, a perfect mix of ruthlessness and integrity. In exchange for his help against Satan, Dane vowed to keep Ultor interests out of the shantytown, save for the occasional ad buys, naturally.
God, this feels good. По идее, долететь должен быстро. Yeah! Помешайте свадьбе. The time had come for the black wedding that would unite Johnny and Jezebel as Hell's new power couple. The tabloids were already calling them Johnny Bell, but Johnny had something different in mind. Hey, Satan! You want to get out of here? I can't believe that worked. Occam's razor. Playtime is over, Mr. Gat. Save them if you can. Серьезно? I love weddings. Hunts the lion. Nuts. Lost the will to fight. В смысле? Should've run. Immortal. Что за бред? I don't think so, mortal. Че, умер, что ли? А, нет. You will not touch me. Got him up. I am called from the darkness. Look upon my works and despair. I don't think so. My strength is yours.
Что, все что ли? Дайте в морду. Щелк. Enough. Сдался, что ли? And like that, the battle had ended. Satan could no longer suffer the indignity of being beaten by a mortal and disobeyed by his daughter, and so he banished them from perdition. But still, all was not well. That was a direct order from your captain! You're worse than Pierce! Trivia night is sacred! You don't get to quit just because you know fuck all about pop culture. Who knows the name of the Nightblade episode where they introduced Nightbladette? It was called The Meaning of Reconciliation and it was directed by Kim Stein. I can't believe Asha sleeps with you. I can't believe you don't. Boss, are you okay? Yeah, I'm fine. What is this place? Whoa, 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 who the fuck is that? Her name's Jezebel. She's the devil's daughter. Pierce is gonna have a heart attack. Nah, she likes to sing. Pierce will dig her. I don't think... Can you rock the narrator from Joseph? Yeah? She'll be fine. Guys, where's Johnny? Our hero had not yet returned to the mortal coil, for he was waylaid by none other than God himself. I have a situation. Look, man, I just really want to go home. I owe you. Huh? Zinyak hastened the apocalypse. St. Peter's a good guy, bless his heart, but he was processing souls way too slowly. With the destruction of Earth, Satan had the numbers to storm heaven. All he needed was the President of the United States to lead them. What, you think I couldn't do it? No, I think you wouldn't do it. Aisha's up here. I want to see her. Slow down, buddy. I said that I owe you, and I'll make good on that. But I want you to know your options. And now you, dear reader, shape the tale. If you want to see Johnny reunited with the love of his life, turn to page 31. If you want to see the devil defeated and Johnny crowned the new king of hell, turn to page 13. If you want the saints to find a new home world for what's left of humanity, turn to page 62. If you want God to recreate the earth, but in doing so retcon the entire world of Saints Row, turn to page 124. And finally, if you want God to bestow Johnny with the answers to all the questions of the universe, turn to page 248. И что, мне надо выбрать? Или... Так... Давайте это. Нахрен ответы на все вопросы. Johnny knew that he couldn't choose his own happiness at the expense of humanity, and so he asked God to reshape the world, hoping that maybe, just maybe, in this new life, he could find his friends again. It's really her. I can't believe we've bagged Brimstone. It doesn't make sense. She's evaded capture for years. Why would she drop the ball now? I don't know. When the lieutenant gets to interrogation, Brimstone's gonna talk. The end. Ну, по сравнению с третьей частью и четвертой, да, это проходит, конечно, дополнение быстренько. Даже с учетом выполнения всех побочек. В принципе, быстренько. Так, победить сатану пройдено. The alliance that Johnny brought together had far-reaching effects throughout the afterlife. For centuries, the Ultor Alliance ruled in relative peace, until a new threat emerged. A secret cabal that plotted to strike at a time of complacency.
The war was long and tumultuous, but in the end, the Ultor alliance prevailed. So what then became of those who aided Gat? Dane's partnership with Johnny changed him more than he knew. When William Sharp abducted Kiki, Dane risked his life to save her. The two got married soon after. Naturally, an ironclad prenup was agreed to. Sharp is now their pool boy. Vlad's castle was returned to its former terrifying glory. Kilbane's screams echo throughout the shantytown, a permanent reminder of what comes to those who question Vlad's dominion. Blackbeard now sails across the sky on the Queen Anne's revenge, searching for any others who would threaten the Alliance's control and pressing them into service. Shakespeare's considerable fame only skyrocketed when he unveiled his latest opus, the live burial, exhumation, and reburial of Shogo Akuji. The critics and audiences loved it. Shogo, not so much. People kept on tormenting Dex. The payback was well overdue. But Viola looked not for power or revenge. The deal she sought was of a different nature. Ever a realist, Viola knew there was no way to barter her way past the pearly gates, but she was quite confident she could reach a different arrangement with God. An annual conference between representatives of heaven and hell. It's really just an excuse for them to play volleyball. Это типа из-за того, что я выполнил все побочные задания? Или что? Странно, про какие экспонаты идет речь, если еще 30 штук каких-то не хватает. Очень, странно. Ну, собственно, я в любом случае я выполнил, прошел побочки, пособирал эти коллектаблы. Как я сказал, даже с учетом сбора вот этих коллектаблов, один хрен проходится намного быстрее, чем третья и четвертая части. Ну, в принципе, оно и ощущается как дополнение. Ну, в целом, забавно. Не успела задушить игра, и на том спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что понравилось. Если не понравилось, что поделать. Увидимся в следующих записях. Пока-пока.